Hello, welcome back, welcome to my channel if you're new. Hoy va a ser un pick a card de solamente 2 cartas. I feel called to do it before going to sleep. Este es el pile number 1 con esta piedra. I don't know if you can see it, pero brilla un poquito. It looks like an egg. Para mí también, como un huevo. Esa piedra yo la recogí en alguna playa de República Dominicana, que ahora mismo no me recuerdo, but yo no sabía que brillaba until después, pero bien bonita. So yeah, this is pile number 1. Pile number 2. Este es un... Ay, se me fue el nombre. Caracol, perla, caracol. Yo la recogí de una casa que mi abuelo tiene en la playa y él tiene como un bol con muchas de estas, y de ahí la tomé hace mucho tiempo. So yeah, siento como que the energy of today, como bien sea salt, water energy, como energía así caribeña, tranquila, acuática, but we'll see qué salen en las cartas. And also, actually, hello, pile number 1. Welcome to your pile. Yo voy a sacar un papelito de esto también. Gonna be the main energy. Solo. Okay. Ooh, 111. New beginnings, baby steps, angelic numbers, oneness. And it makes sense porque también cuando, por ejemplo, esta piedra tiene una forma ovalada, circular, y for me es como the same energy of del número de 111 y de esa energía de oneness. Como que yo veo un círculo y también me recuerda como a esa infinidad, en verdad. Let's see. ¿Qué dice la carta? The 7 Star Sisters. Yeah, birthing creations, tapestry of life expression. Sí, es como que tengo un feeling como de new beginnings. Oh, wow, quería salir. Esta fue la primera que se volteó en the pile, and then la puse, la moví otra vez, and it came out again. Interesting. And then 111, 3 again. Número 3 otra vez, because this for me is also the number 3. 1 plus 1 plus 1 es 3. Y aquí tienes like 3 big stars. So I don't know, maybe you have 3 big projects going on right now in your life, o como 3 grandes
proyectos, ideas. I feel like they're gonna be birthing, como que van a estar creciendo, como que se van a seguir desarrollando. I feel like for some, esto tiene que ver with another person, like con otra persona con la cual ellos, o sea, ustedes han tenido algún tipo de relación or like situationship with them. I feel like you're gonna be, siento como que your journey with this person va a volver al número uno again. Como que I see you starting fresh with this person. I see you. Siento que tú has crecido mucho con esa persona y esa persona ha crecido mucho contigo también. Han creado cosas juntos. Maybe you have a child together. Maybe you have a business together. Something big. I feel like this person, it was meant to be in your tapestry of life. Como que va supuesta a estar en tu textil de vida. Porque te ha enseñado muchas cosas. O sea, personal growth es también lo que oigo. Personal y a nivel también espiritual. That's for some. También I feel like for some people hay un fresh start con una persona que you're gonna feel really attracted to, like immediately, desde que tú lo veas, and you're gonna feel it in your soul, you're gonna feel it in your heart. And they're saying this is a new beginning that you earned. I feel like you've been doing a lot of soul growth by yourself. And I feel like you earned a new beginning, como que te ganaste. I don't know, I keep hearing like gift. Y puede ser en forma de persona for people that que resuena con tener parejas, pero también con las personas que no. I feel like for another group of people, I feel like this is maybe a new business, a new creative endeavor, algo creativo. But it's big. And they're saying you earn it. Te lo ganaste. We've seen your growth. Yeah, I feel like tiene que ver with expression, with art, with maybe you like dancing, moving your body, like movement, yoga, pilates, personal trainer even, como something along those lines. Yeah, so that's everything I feel from this pile. I love it. I love that for you, that you're growing. I love that you're taking risks, if that's what you resonated with in this pile.
ya sea creativamente o in your business. They see that. Eso es todo lo que oigo, como que they seeing you. Bueno, pile number 1, eso fue sweet and short for today. I'll see you next. Déjame saber si te gustó, or if you resonated, si te confirmó something in your life right now. That would mean a lot to me. So yeah, thank you. Hello, pile number 2. If this is your pile, welcome. Papelito, casi se me olvida. El papelito yo lo uso a veces como to pick up the main energy, maybe. Para ver cuál es como the big theme. Eso. El título de la película. Me gusta cuando salen saltando así. Naturaleza. Últimamente en todos los piles hay un mensaje about nature. Oh, mira otro. Oh, una ñapa. You know, I feel like maybe there's something in your life right now that you're not seeing. Y cuando lo veas, it's gonna take you by surprise and it's gonna be good. That's what I feel. I feel like a really good, como un buen vibe. Let's see. Elementales de la naturaleza. What? Again? And it makes sense también. Si tú te saltas de the beginning, yo dije como que what I felt from the piles era como que había una energía general de sea salt waters, como que de agua salada specifically. Y that's maybe because this, you know, esta cosita y la otra piedra yo la encontré en la playa, so mainly because of that, pero también como overall. And now we got these. I love it. I love that. Vamos a ver. You know, first, antes de voltear la carta, from this, I'm picking up something. Cellular upgrade. I feel it's something that I'm picking up. Como que va a haber un upgrade a nivel celular in your system. I don't know if some of you or someone tiene como un charm that they use a lot, o un talismán, or just like a charm that they use in a bracelet o en un collar, in some jewelry, en joyería y eso. That's what I'm picking up. All right, let's flip it. Forge, don't follow. Pave a new path. Be the leader you wish you had. And then again, vemos a lot of nature in this card. Such beautiful art. Let me take another one.
Oh my god. Sorry. Ah. Yeesh. Oh. Sorry guys. Se me cayó una vaina. Se me cayó something. Alright, activation, integration time. Yeah, eso que es spontaneous awakening, como un despertar como espontáneo. I feel that's what's como que lo que dije at the beginning, cellular upgrading. Why lately all the messages have been go to nature. Con todo lo que está pasando en la naturaleza, I feel like she's really calling us to be with her y to respect her. Tú ves como está en la naturaleza de una forma intencional. Y estar con los elementales de la naturaleza too. Maybe you resonate with elementals. Maybe cuando tú eras pequeño you could see magic creatures. Y nadie te creía, but you knew they were there. Yo siento que you can easily do quantum. Deja ver, saltos cuánticos. You can astralmente tú puedes hacer saltos cuánticos. That's something that I'm feeling too. Yeah, you can easily move through dimensions. Pile number 3 is always like so deep. Siempre están como en un viaje astral, siempre están como meneándose por ahí, por el universo, like aventurando between dimensions. I feel like you're gonna have an idea of. Yo siento que o vas a tener una idea o vas a tener un sueño, or you're gonna travel to some place in the universe donde they really respect nature and you can actually listen to it, and she's gonna give you like an idea of how we can keep saving the nature in this planet. Maybe you connect with intergalactic beings. Tal vez tú conectas con ese concepto. I don't know why I said pile number 3 ahorita, sí, en verdad estos solamente son 2 piles. But last pile siempre tiene como esa energía, like astral projection and all that. But es como que ellos te lo van a mostrar bien claro. You should maybe write it down. Keep a dream journal or a vision journal too. No tiene que ser necesariamente en your dream time. Puede ser también cuando tú estás despierto o despierta. You can also have a really clear vision que viene así como out of nowhere.
like a new project, a program, something that you can do in your community. You are the earth keepers, is what I'm hearing. Como los oh my god, I don't know what I'm saying. ¿Cómo se dice? Como si fueran salvabosques, pero salvatierra, como los guardianes de la tierra. Eso es, guardianes de la tierra. O en tu país o en esa comunidad. It's like something new. And maybe that's why you're still here. En esta zona de I'm still seeing it. Todavía lo estoy viendo como una visión. Todavía lo veo allá lejos. Todavía lo veo en mi mente, like. Pero ellos dicen como que te lo pusimos en la cabeza for something, no para que lo deje en your mind. Es para que lo integre. Es para que lo active. Act on it. I feel like it's something important. Siento que va también a despertar a las personas de una forma que aún no han hecho. A esas personas que te toca enseñar. I feel like you take initiative, you take risks too. I feel like you're here to leave a legacy de eso que it has obviously something to do with nature. So yeah, that's what I have for you guys for pile number 2. Please let me know si resonó in any way, si te gustó. Thank you so much for clicking on this video and staying until here. I'm very, very grateful for you all. So yeah, if you like it, comment, like, subscribe, and I'll see you next. Bye.